Naam, sadakta mpenzi mtazamaji, hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye taarifa za Dira. Bila shaka ni fahari yangu kubwa kupatana nawe tena jioni hii ya leo ikiwa ni tarehe 29 mwezi Disemba. Mimi ni Faith Kaulu. Karibu tuambatane hadi tamati. Unaweza kuzungumza nasi kwenye kurasa zetu za mtandao ikiwa ni Hope TV Kenya, ambapo bila shaka vilevile tunapeperusha taarifa hizi moja kwa moja. Tueleze tu hisia zako ni zipi kuhusiana na taarifa tofauti zipeperusha jioni hii ya leo. Tuanze na taarifa tuliyoipa kipaumbele kuhusu gharama ya maisha. Mtazamaji, huku mwaka 2023 ukielekea kutamatika, idadi kubwa ya Wakenya imeelezea hofu kwamba huenda hali mbaya ya kiuchumi humu nchini ikasalia kuwa ile ile au hata kuzorota zaidi mwaka ujao. Haya ni kwa mujibu wa uchunguzi wa hivi punde uliofanywa na Infotrack ambao umeonyesha kuwa Wakenya 9 kati ya 10 au 93% wametamaushwa na gharama ya juu ya maisha nchini, huku 30% pekee wakiamini kuwa mwaka ujao utakuwa bora kuliko mwaka huu. Mwanahabari wetu Grace Hati anatuarifu kuwa utafiti huu unajiri huku kukiwa na wasiwasi kuhusu gharama ya maisha ambayo imepanda kwa miezi kadhaa iliyopita. Sasa Wakenya wakihusisha ongezeko hilo na viwango vya juu vya ushuru miongoni mwa masuala mengine. Hebu tupate taarifa hiyo kamilifu. Huku Wakenya wakitarajiwa kukaribisha mwaka 2024 siku ya Jumatatu, 93% ya wananchi wameelezea wasiwasi wao kuhusu hali ya sasa ya kiuchumi nchini, wakitaja kutamaushwa na gharama ya juu ya maisha inayowakabili. Kulingana na ripoti ya utafiti iliyotolewa na Infotrack, ni 30% pekee ya Wakenya wanaoamini kuwa mwaka 2024 utakuwa bora kuliko mwaka huu. Hata hivyo, asilimia kubwa ikitabiri kuwa hali hii inaweza kusalia sawia au hata kuzorota zaidi. Every single commodity has increased in the shelf. If you go to the open air market, you buy farm inputs, you buy the processed food, you buy your clothing, everywhere there has been an increase in price. And that's one thing that has led to high cost of living. Then of course, high taxation has also contributed to this. Utafiti huo aidha umeonyesha kuwa ni 18% pekee ya Wakenya wanaoamini kuwa nchi imechukua mwelekeo ufaao, ambapo wamehusisha swala hili na hali ya amani inayoendelea kushuhudiwa nchini. What contributes to this? And majorly we can see peace. We have enjoyed, I think, since the stoppage of or the suspension of the mandamanos, the country has experienced relative peace, and of course every other person is going along doing their businesses uninterrupted. Hata hivyo, ripoti ya Infotrack imeonyesha kwamba katika utathmini wa utendakazi wa viongozi wakuu serikalini, Rais William Ruto amepata 47% kulingana na utendakazi wake mwaka huu, huku naibu wake Rigathi Gachagua akipata 36%. From the presidency or the president as a person, he has an overall performance of 47%. And if you are a teacher, that student is graded at D, grade D, so he has underperformed. And of course followed by his deputy, who also has underperformed and has that grade, grade E. Then of course collectively cabinet secretaries, they have a performance of 43%. Based on the grading system, they still fall at grade D. The National Assembly, that is the parliament, they've tried but still at D%. Katika utafiti huo uliofanywa kati ya tarehe 18 na tarehe 19 mwezi huu, Wakenya 1500 walio na umri wa zaidi ya miaka 18 kutoka kaunti zote 47 walihojiwa. Nikiripoti ya Dira, mimi ni Grace Hati. Naam, shukran sana Grace Hati kwa taarifa hiyo aula kabisa.
Mtazamaji, kwenye taarifa nyingine tu inayohusiana na hiyo ni kuwa viongozi wa upinzani wameendelea kuinyoshea uongozi wa Kenya Kwanza kidole cha lawama kwa hali ya kiuchumi humu nchini. Viongozi hao wakisema kuwa Kenya Kwanza imefeli kuimarisha uchumi wa taifa. Wakizungumza kwenye mazishi katika kijiji cha Ng'ura, Alego ya Kati katika kaunti ya Siaya, viongozi hao wamemtaka Rais William Ruto kuangazia swala la gharama la maisha mara moja ili kuwavutia tena wawekezaji wa nje. Vilevile viongozi hao wamewalaumu viongozi serikalini kwa kutumia asasi za kiusalama kwa njia binafsi. Kiongozi wa wachache bungeni Opiyo Wandayi akiwataka wanasiasa kutopeleka tofauti zao za kisiasa kwenye utoaji wa huduma kwa Wakenya wote. You look at all the economies in Africa. Kenya is doing very badly. Yesterday I talked to somebody very high in the government and he told me things are very, very bad. The government for the first time is not giving to the constituencies funds which should go, national funds which should go to the constituencies, including the CDF. You have heard that although Kenya Kwanza is talking very loudly, they are not sending money to the counties because the country is broke. Whoever is in the national government and is giving illegal directives, illegal instructions to police officers and to DCs, DCCs, SCCs and chiefs in this county, especially in those constituencies where we have got rebel MPs. An incident happened in Yala the other day where the police and the DCC simply frustrated our IMCA from conducting a very, very noble cause, a sports tournament at a venue which is public. We want to caution whoever is in charge of the National Police Service and the national government officers that please stop politicizing those institutions or those agencies. Stop. Salama imetangaza kuwa itaanzisha mpango wa kuwazawadi au kuwatunuku maafisa na hata wa Kenya watakaochangia kupitia juhudi zao kukamatwa kwa wanaongoza ujambazi na wizi wa mifugo maeneo ya kaskazini. Akitangaza hilo, Waziri Kithure Kindiki amesema kuwa serikali imekaza kamba juhudi zake za kuangamiza visa vyote vya ujambazi na kukabiliana na wahalifu wanaotekeleza hilo vilivyo. Kindiki alikuwa anaongoza hafla ya kurejeshwa kwa mifugo walioibiwa kwa wamiliki halali huko Posta, kaunti ya Laikipia, huku akiapa kuwa uongozi wa Kenya Kwanza chini yake Rais William Ruto utahakikisha kwamba wakazi wa maeneo hayo hawahangaishi tena na visa hivyo, vilevile akiapa kuimarisha usalama. Nataka nitangaze ya kwamba mahali wakora wote ambao wanatuhangaisha wamejificha, tuko na taarifa mahali wako. Mahali wakora wanaketi na kula kiapo ya kuua watu wengine, wanakaa pale na kuiba mali ya wengine na kuweka hiyo mali pale na kuhangaisha wengine. Hizo sehemu zote mahali wako tunawajua. Haitawezekana watu ambaye kwa ujumla hawafiki 10,000 nchi nzima katika hizi kaunti zote. Hao watoto wanatuhangaisha hapa ni watoto ambayo hawafiki 10,000. Hatuwezi kuruhusu wakora wachache kuhangaisha dunia mzima ya Kenya. Mtazamaji, kiwango cha jumla cha mfumuko wa bei imeshuka hadi kufikia 6.6% mwezi huu wa Disemba mwaka 2023. Hii ni ikilinganishwa na 6.8% mwezi Novemba. Hii ikiwa kiwango cha chini zaidi tangu mwezi Aprili mwaka 2022. Kulingana na data kutoka kwa shirika la kitaifa la takwimu KNBS, kiwango hicho kimechangiwa zaidi na ongezeko la bei za bidhaa
uchukuzi, nyumba, maji, umeme, gesi na mafuta, chakula na hata vinywaji. Wakati huo shilingi ya Kenya thamani ya shilingi ya Kenya inazidi kushuka. Hii ni dhidi ya sarafu zingine za kimataifa katika robo ya tatu ya mwaka 2023. Hii ni ikilinganishwa na robo ya mwaka 2022. Huku sarafu ya ndani pia thamani yake ikiendelea kushuka dhidi ya randi ya Afrika Kusini, shilingi ya Tanzania na hata shilingi ya Uganda. Kwingineko ni kuwa wasomi katika kaunti ya Bungoma wakiongozwa na aliyekuwa mbunge wa Bumula Bifoli Wakoli wanapania kuanzisha utafiti ili kubaini chimbuko la baadhi ya madhehebu humu nchini. Lengo kuu la utafiti huo ukiwa kuokoa kizazi cha hapo kesho. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Kennedy Kimani, eneo la Magharibi limekuwa likigonga vichwa vya habari mara kwa mara kutokana na chimbuko la dini zenye utata kama ile ya Yesu wa Tongaren, Jehova Wanyonyi na hata Nabii Yohana wa 5 na dini zinginezo. Tazama. Kwa muda sasa eneo la Magharibi limekuwa likigonga vichwa vya habari kutokana na kuibuka kwa watu wanaojitambua kwa majina ya Biblia, wengine wana wa Mungu huku wengine wakidai kuwa Mungu mwenyewe. Kwa Mwenyezi Mungu kwa hizo baraka zote. Kulikuwepo Jehova Wanyonyi, akaja Yesu wa Tongaren, na kwa sasa kuna Yohana Nabii wa 5, wakiwa tu ni baadhi ya watu ambao wameleta gumzo kuhusiana na uhuru wa maabadi nchini. Na watu hawaitiki. Lakini je, kiini na nia ya hawa watu kujitambua kwa njia hiyo ni kipi? Aliyekuwa mbunge wa Bumula Bifoli Wakoli na wasomi wengine baada ya kufuzu shahada katika ulingo wa masuala ya dini na utamaduni katika chuo kikuu cha Kibabii wamejitwika mzigo wa kufumbua fumbo hili. Now I realize that I'm going to use the knowledge acquired to do research, and research I will do until I die. I'm going to write books in my area of specialty. And we are 3. We shall co-write a book under our able supervisor. She will continue looking at our work from the academic angle. We are going to do research. Why are people coming up with so many religions? Utafiti huo unalenga maeneo mbalimbali ya dini ikiwemo tamaduni. Utafiti huo vilevile ukilenga kubaini jinsi kukumbatia njia na tamaduni za mzungu kumechangia kupotea na kudorora kwa itikadi na tamaduni za Kiafrika, swala ambalo vilevile huenda likawa limechangia tabia potovu. And I want to say that with this education that God has given unto me, I'm going to download it to the society. I'm going to serve the society. And you see, ethics, we've learned about ethics, and ethics goes hand in hand with religion. You see, also in a society, we have behaviors that are not accepted. Yeah, there are rotten behaviors in the society. And with ethics, which is the study of human character or conduct, it will help us to guide and nurture the young ones so that their behavior will be accepted. They will serve, or they will also be people who are accepted tomorrow. They will continue with the service. Kulingana na Bifoli Wakoli, utafiti unalenga nchi nzima. Safari hiyo ikitarajiwa kung'oa nanga katika kaunti ya Bungoma, ambapo mara kwa mara kaunti hiyo imegonga vichwa vya habari kufuatia chipuko ya madhehebu mbalimbali, nyingi ambazo huibua mjadala kinzani kutoka kwa Wakenya na hata Wakristo. Not necessarily in Bungoma alone, but I would start with Bungoma. There was a time we had dini ya Msamba, which was started by marehemu Licha Wanameme. Then later on tukakuwa na Jehova hapo Bokoli, alitoka Teremi lakini akakuja Teremi. Na saizi tuko na Yohana Mbatizaji na Andoria. Na tena tuko na Yesu wa Tongaren. Na sio wale peke yao. Tuko na madini zingine kama Mlima Mtakatifu ambayo ilianzishwa na former catechist Terence. Na kuna madini zimeanza, tunataka kujua kiini cha watu kuanzisha hizi madini ni nini. What is the really problem
the forcing factor behind starting these new religions. Wakoli anasema kuwa hoja la kudhibiti makanisa nchini kupitia kwa bunge la kitaifa na zile za kaunti itafanikishwa tu iwapo watabainisha chanzo cha kuanzishwa kwa makanisa mengi nchini, huku akishikilia msimamo kuwa hatua ya kwanza ya kudhibiti dini nchini ni kufahamu chimbuko la madhehebu potovu. Wasomi hawa wanasema kuwa ni elimu tu ndio itakayoepusha kizazi cha hapo kesho kutokana na mafunzo potovu ya wahubiri tata, ikibainiwa kuwa idadi kubwa ya wanaolengwa ni akina mama. Wito sasa umetolewa kuwakomboa kina mama kwa kuimarisha maisha yao kwa kuwezesha kina mama katika jamii, ikiaminiwa kuwa swala hili litachangia kutoshawishika kwa kiurahisi kwa kina mama na kujiunga na dini potovu wasizozifahamu. Yesu ndiye njia. Mtoto gani katika hii ulimwengu ameitwa Mungu mkuu? Nasema akasema audhu billahi. Hata leo usisema audhu billahi, tafadhali usikize. Yesu ndiye njia. Uchambuzi wa masuala tata katika Biblia na vitabu vingine vya kidini. No, we don't believe that Christ was crucified. Christ was taken right to heaven by 4 angels, 4 archangels. Kama Muhammad ndiye alikuwa wa kwanza kuleta dini ya Kiislamu na alikuja after Jesus, sasa inawezekanaje Ibrahimu awe Muislamu, Musa awe Muislamu? Yesu ndiye njia. Jadala wa moja kwa moja kati ya walimu wa Kikristo na dini zingine. Wanasema Mwenyezi Mungu ana mtoto. Jambo hilo wanasema mmeleta jambo ambalo linachukiza. Siri ya Mungu ambaye Mungu amejidhihirisha katika mili. Hii yote ni ukafiri. Mmefanya makosa makubwa sana kusema kwamba Isa ibn Maryam ni Mungu wa pili na Allah ambaye ameumba mbingu na ardhi mkasema ni Mungu wa tatu. Yesu ndiye njia. Jumamosi kuanzia saa 1:30 jioni kwenye runinga uipendayo ya Hope TV. Mtazamaji, kunradhi kwa tashwishi hilo, lakini karibu tena tuendelee na taarifa zetu. Sasa vijana kote nchini wameshauriwa kukumbatia utunzaji wa mazingira na hata kupunguza uchafuzi, hasa taka ngumu katika kaunti zote humu nchini. Kwenye hafla ya kusafisha mji wa Nanyuki, zaidi ya vijana 200 walioshiriki zoezi hilo wametoa wito utunzaji wa mazingira na hata kutumiwa tena kwa taka ngumu kwa njia bunifu inayoleta mapato au hata kukuza nafasi za ajira humu nchini. Na siku ya leo nimefurahi sana kwa sababu ya kuwa na hii ng'arisha mtaani. Tumeshukuru sana kwa kuona vijana wetu wanajitolea. Vijana wetu sio tu kwa kujitolea kwa mambo zingine, lakini wanajitolea hata kufanya usafi katika sublocation hii yetu. Mimi niko na furaha sana juu ya venye nimeona umoja wa watu wameshikana ili tukaweza kufanya clean up hapa Nanyuki. Hili ni kielelezo chema kwa wakazi wote wa Laikipia County na pia nje ya Laikipia County. Mimi ningependa kuomba vijana tukuwe tunashirikiana kwa mambo mazuri kama haya ili tukaweza kushikana kwa umoja na kucreate job opportunities. Juu nimeona siku ya leo tuko na vijana kama 300 na wote wako na umoja na kusema tufanye clean up ili tuwe kielelezo chema kwa kaunti zingine. Kwa hivyo mwaka ujao tukue makini, tuzoe taka vizuri, pia tunazikusanya vizuri kwa njia ambayo inafaa, tunaziseparate ile waste.
hiyo waste segregation. Tuna make sure ile taka ya organic inaenda mahali pake, plastic inaenda mahali pake, na hizi zingine chuma, ili ikifika ni wakati wa kusanya tunazikusanya kwa njia, tunaweza kuziweka kwa ile matumizi ambayo inafaa. Na sekta ya utalii eneo la Pwani limepigwa jeki baada ya kuwasili kwa meli ya MV Bolet iliyo na watalii 859. Meli hiyo imetua kwenye bandari ya Mombasa, baadhi ya watalii waliowasili wakielekea maeneo mbalimbali kwa shughuli za kiutalii kama vile Tsavo, Diani na wengine wakisalia mjini Mombasa. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa bodi ya utalii humu nchini John Chirchir amesema kuwa kuwasili kwa watalii hao kunatoa fursa kwa kaunti 6 za Pwani kushirikiana ili kufaidi kutoka kwa sekta ya utalii hasa msimu huu wa sherehe. But as we speak, there's a group that is already in the Masai Mara. There are those are in Taita Taveta, Shimba Hills, and even far, Savo East, Savo West, Amboseli, and mostly also within the city of Mombasa. There are those who will go down south to the coast to discover what is available there in terms of culture. So we are seeing that there is opportunity. The Jumuiya County is working together to tap into these cruise businesses and opportunities that there are. So our role is to support and facilitate this type of trade because it's good for the port. Because as a port, we are gaining through exactly the charges, but the county is also gaining, the country is gaining, the economy is also getting boosted through this. So what they're doing to us is invaluable because, and we've seen it. I can give some figures for the last 1 year so far. We've received 6 of them, and we're expecting to receive for next year by March 3. We are holding a 5 days extravaganza in Mama Ngina. We welcome there to go and see the Swahili culture there. And those are things that we're expecting our visitors to visit. And this is not the first one now. There will be back-to-back cruise ship, and that is where now, as a joint effort, as a multi-agency between the KPA and the Mombasa County and the national government, we're trying to make sure that we now revamp back our tourism. That is our objective. Mtazamaji, ndio mwisho wa taarifa zetu jioni hii ya leo. Bila shaka shukrani za dhati kwa wewe ulioambatana nasi hadi kufikia tamati. Panapo majaliwa, hiyo kesho ni siku tupatane tena itakapotimia saa 1 kamili, ila kwa sasa niruhusu niondoke. Mimi ni Faith Kaulu, usiku mwema.